স্যার একটা কোশ্চেন ছিল বলো। স্যার। লাস্ট ক্লাসে আমরা দেখলাম স্যার আউটপুটে স্যার ওই ডিটাকে স্যার ট্রান্সফার করে করে নিয়ে আসতে হয়। তো স্যার আমার কোনো সার্কিটে যদি স্যার আউটপুট 2-3টা থাকে তাহলে কি সবগুলাতেই ওই ডিকে ট্রান্সফার করে নিয়ে আসতে হবে? না, যে কোনো একটা হলেই হবে। তুমি যে মাল্টিপল হলেও ভালো, অ্যাটলিস্ট একটা হতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা। আমরা দেখব একটা একটু আমরা জাস্ট প্রিলিমিনারি আইডিয়া দেওয়ার জন্য এটা দেখিয়েছি। এখন আবার আমরা এই যে লেকচার 7-এ ব্যাক এসেছি। এখানে এখন দেখো, এখন বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং হবে যে আমরা আসলে কি করেছি, কি করতে চাই। The fault simulation. So what we have done last class, that is known as fault simulation, and we have to do exactly the same thing for practical purpose. When we have an IC, we have to apply those vectors and identify those output and see if the faulty output and the fault-free output are same, then there is no fault. Right? And if they are different, that means there is a fault. So that's called fault simulation. So there's a first thing is a problem and a problem we already know there's a fault will be there, and motivation is detecting the faults. And there are several algorithms. So just whatever we have seen last class, that is actually one algorithm, and the name is D algorithm. And that algorithm is known as D algorithm because we are moving the D from the fault position to the output point. Okay, so and there are several ways to do that. There is a fault simulation can be done in different way. The number one, serial, parallel, deductive, and concurrent. Serial means we have seen the last class that we are serially moving those 2D. Serially moving D from the faulty side to the output side, and sometimes we can do the same thing in parallel. We can use, like last class we are using two lines, and there is a one on the top and at the bottom, but the top line did not work. But sometimes the both line works. Right? If the both line works, that means that we can detect by parallel. And deductive means sometimes we cannot detect those exact faults, and then we have to derive another faults from that faults. Right? So we'll see that this one you cannot explain just by word. Concurrent that means sometimes there is multiple faults at the same time, but there are some limitations. Sometimes one fault can hide the other one, so that is a problem. Right? So in concurrent faults, if there is not hidden, right, or if the one fault is not hiding the other fault, then we can detect. Sometimes we can detect multiple faults at the same time, but sometimes they are shadowing. We call shadowing. So in that case, the one fault actually shadowing the other faults, so that we cannot detect the other one. So then we have to detect one by one. And then yes, it's random fault sampling, and random because we have seen the circuit the other day, or we can make our own circuits. And we also have seen that if there are, let's say, multiple branches, and if there are 10 branches, then there will be 20 faults. So do you need to check all the faults? The answer is no. It is not necessary. Right? For example, if there are 20 fault sites, so if you check at least 50%, normally we consider 70% is the best. But if you check 70% faults, and if there is no error, that means we can consider that the whole IC is fault free. So that's called, in that case, we have to put a random fault sampling. And which 70%? That's out of 10 faults, which 7 faults should we check?
That can be done by some random vector application. Right? Instead of using like a 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, and this instead of serially applying up to 1, 1, 1, we can use a random vector. Right? Let's say we can use the first 0, let's say 1, 0, 1, and then 0, 0, 1 like this, and 1, 0, 0, like something like that. We can apply random vectors and can detect random faults. We don't know which faults will be detected. So that is called the random fault sampling. And then is summary. Problem and motivation we already mentioned, so we don't need to. And this one also explained last times, and see that and we don't need there are literature, so we can just go through and then find that's what almost you have already know most of the things. He says a faults, there are several faults. The mostly common is a single stuck at fault. Single. It's a single stuck at faults most of the time, not multiple. So that's, and the stuck at faults, you already know they stuck at 0 and stuck at 1. And those are the two faults, and this at a certain point. But normally there will be only one fault in the whole circuit, not only one fault site, is all over the places. So it's a sometimes stuck open, transition, path delay. Oh, there's a path delay faults also. So path delay means then the signal propagation time is too long, and the signal should be arrived earlier. And we have seen in the other what is the other part? Time enclosure. Time, we studied time enclosure, and we have seen that the path delay. That's if the signal is a lately arrive, then the computation will be done with the previous value, and in that case there will be a problem. So those kind of things happens. And equivalence faults, I already mentioned. What is equivalent fault? Collapsing. We have already seen, and single stuck at faults, and fault dropping. A fault once detected is dropped from consideration as more vectors are simulated. Right? So let's say there are four we have seen last class, right? Then let's say there is a 8, let's say 10 faults sites, so there will be 20 faults. So out of the 20 faults, we are sure that there will be some equivalent faults. Right? But the problem is, if we detect one of those 20 faults, let's say one of those 20 faults, if we detect and take out of those, let's say from here, if we consider out of the 20 faults, let's say there is an AND gate, and there's an AND gate. So if we detect one fault from here and one fault from here, and there's another fault, they are fault equivalents. So if we detect a fault at this point, right? If we detect a fault at this point, and by a vector like let's say 1, 0, 1, 1, like this kind of vectors we are using to detect these faults. So because of the equivalence, so these two faults actually will be detected by the same fault, same vector. Right? So that's, it says, so that means this one vector can be used for multiple vectors in here. But on the other hand, right, it is not, let's say this vector is using to detect these faults, but sometimes if there's a bigger circuit, the same vector can be used to detect the other faults as well. That will happen. And the last one, fault sampling. Random fault is simulated when the circuit is lost. Oh, yeah, I already mentioned the right. Let's say if we have only 20 faults, then maybe we can detect. Right? But if we have a circuit like a 100 branches, right, and there will be 200 faults. So, and if we want to consider to test all the faults, so it will be very time consuming. So that's why we have to use random faults. Right? We consider random faults and we'll detect, and that will be okay. Right? Although we are considering the 70%, if we detect 70% fault coverage, fault is detected,
then is almost 100. We can consider that is fault free. But in some cases, right, around 50% is also acceptable in some cases. Right? Very big, for bigger circuit, the fault cover percentage of fault coverage is 50%, is considered as a fault free circuit. Okay, for simulation algorithm, there are, okay, already mentioned, there are several algorithms. We will see that all the some of those, not all, and we'll see some of the algorithms. And serial. Okay, the serial is the most common algorithm, and this is the most common one. And you see how does it works? It says in here, or this here is a spot. Where is circuit? Oh yeah, in here, this is the circuit with a fault. And we have already mentioned there will be only one fault at a time. Let's say the circuit is one fault, so that is a fault one. At a point, certain point, there is a fault. So what we do, we apply test vectors. Let's say maybe 2 or 3 input, 4 input, 5 input, we don't know, depending on the input of the circuit. And then we apply test vectors here, and then after applying the test vectors, then of course we will see some response. Output, what will be the value of the output, just like the other one. Right? We applied some, let's say 1, 0, 1, 1, and then we got the output, maybe output is 0. Right? And the same, we know this is a faulty, right? This is a faulty signal. Let's say there is a fault F1. Faulty signal is 0. And the same, you see the same vector is applying here also with in a fault-free circuit. Then let's say the fault-free output is 1. And this is a fault-free output. And we call it a fault-free. So fault-free output is 1 and this faulty output is 0. Now, how do we know that there is error? So we have to check here the comparator. The comparator will compare this one and this one. You see this in this input and this input, they will compare. If there is same, so there will be no fault. Right? But if there is not same comparator, right? If this one 1, this one 0, so that means there will be not equal. So the comparator will identify that those are not equal. So that means there is a fault. So there is a fault detected. So that fault can be detected here. And the same test vector sometimes, or maybe other, that can be applied for the circuit for another fault. Let's say another fault has two faults. Right? Last class we have seen, right? There are multiple faults we can apply. Let's say for the fault 2, maybe this one, we don't know. This one maybe can detect this fault F2, or maybe we need some other vector, maybe 0, 1, 0, 1, maybe, we don't know. And the operation is exactly same. You see the test vector here coming here, applying in the circuit, and also the fault-free signal is already there. And then it's come here, the fault-free signal will be coming here. You see in this comparator, and the faulty signal will be coming here. And in this comparator, they will compare and they find the F2 faults. There is F2 fault. So this is the technique, right? Fault 1, 2, 3, and we can detect n number of faults. And just like that one, like if you have a 20 faults, we can use 20 faults. Right? And every time we need to go through the comparator. Right? If it is same or not. Right? If it is same, that means there is no fault. But since we are adding the fault here, right? So that means the fault must be detected. So F1 must be detected. All the faults will be detected. So understand this? Any questions so far? जी सर पूछिए. Good. Okay. Parallel faults. Parallel faults. Here, there's example. Parallel fault means there are multiple faults can be detected by different bits of the same vector.
There's a good example, but we will see. Okay, this is one kind of parallel. There's another kind of parallel also. I don't know. Maybe we'll learn later. Parallel faults in here. Let's say this one. Okay, we use a different color. Let's say this is an AND gate, right? And there is a two faults here. You see one fault over here. There is a two faults in these circuits, and the one fault is here. You see here, this one is stuck at 0 fault. So that means in here is 0 is here fixed, and in here the another fault is stuck at 1. So that means the output of the after this the 1 is fixed. Right? So this is a problem in here, and then here is 0. And the 0 is fixed here, and so that's a two faults. So now since we have is a two input, you see A and B, this is only two inputs and only one output, right? Two input and one output. So what can we do? Oh, this is I don't think this is a parallel. Actually, the example is done looks like a parallel. Okay, but still, is a kind of example. They give the example. Let's say, let's consider this one first fault. Oh no, because in order to identify the faults, remember, in order to identify the faults, we first need to identify the fault-free signal. Fault-free, right? So first we need to find the fault-free first. Fault-free, and then we consider the first fault, and then second fault. Right, second fault. Right, we make a chart. First go here. Let's say we want to make a, let's say consider there is no fault anywhere in the circuits. So then this is what is this gate? AND gate. If in order to get AND gate output, so what should we apply? And let's say if we apply 0 in A and 0 or 1 in B, then let's say if we apply 0, then output depends on the other one. No, output will become 0, right? Or if we apply 0 here, then also output will be 0. So that means the output is not controlled by the two vectors. No, two inputs. The output is controlled just by one. Just any 1, 0 will give you the output. So that's why what we need to do, we have to use such a value so that both can control the output. We have another controllability, another chapter maybe we'll learn next class maybe. So now by using 0, actually we cannot identify the output. And so what we need to do, we have to apply 1, 1 in both cases. If you apply 1, 1, then you see the output will depends on both of those input. Right, so the output will be 1. Okay, and that is showing here. You see that's a white color here. 1. Where is that one? Oh yeah, this one is in here in A, and this one is applying at the B in here. Then output, what will be the output? Output will be in here, you see, if it stuck at 0 fault, in this point, it will be how much? It will be 1. Because of 1, in here will be 1. And if this is stuck, no, we are not considering any fault. So then the 1 and 1 always will be 1. And see, there is 1. Right? And the output of this AND gate is 1, is fault free, right? So it will be fault free. And then we'll go in here, so it will be 1 here, and go to this one. You see here what happened? We are applying 1, upcoming here 1, and then output will be 0. Because of inverter, so there will be 0. And if we go to 0 here, and here is 0, and here is 1.
So will be how much? 0 and 1. So output will be 1. So this is the here. This is 1. So is it fault free? This is fault free. White color. Fault free output 1. And now we go to the faulty signal. Now clean all of this. Right? Now we have already found the fault free signal. And we'll go with the second one. Okay, we write the by white color. So by white color, this is 1. And we have done this one. And now we'll go to the second color. Second one is this is green. So in the green, whose color? Green color is this fault. Now this one is faulty. If the faulty, so in this side will be how much? This side will be 0. The right side will be 0. So the left side must be 1. Left side in here must be 1. If this is 1, so this one must be 1 too. Right? So then B must be 1. And what about A? So A is it because of AND gate? Because of AND gate, and we want to propagate this fault, and we have learned last class. And এই AND গেটের ভিতর দিয়ে যদি আমি এই ফল্টটা পাস করতে চাই তাহলে সেটা কি হবে? The other line, this line, the fault is in the bottom line, so the upper line, this line must be put it 1, must be set to 1. So LHS 1 set করতে হবে. This is, you see here is the 1. The set 1 আর এই সাইডে এই বিতে এখানে 1 দিতে হবে আর এই সাইডে কি হবে তখন the faulted side 0 is here is 0. So now what will happen with the faulty signal? Because 0 is a faulty 0, and here is a faulty signal 0, আর এখানে আমরা ইনপুট দিয়েছি 1, তাহলে এই ফল্টে হবে আউটপুট কি হবে 0 এখানে 0 হবে গুড আর এখানে দেখো এখানে আমাদের 1 দিয়েছি because of 1 in here and এখানে তো আমরা ফল্ট এখানে তো আগেরটাই থাকবে হ্যাঁ আগেরটা তাহলে 0 and 0 in here দেখেন রাইট আগে যেটা ছিল এখানে আগে 0 আছে এখানে যদি 0 থাকে তাই আমরা কিন্তু এই ফল্ট ধরছি না এখন we are considering this fault, right? Middle one, the yellow green one. তাহলে আমরা এটা ধরবো না যে এই ফল্ট এখন নাই তাহলে না থাকলে তাহলে এটা 0 এখানে থাকবে 0 0 here you see 0 and here is 0. So in OR gate here is 0, here is 0. The output 0. And and this was detected when? And দেখো এই যে গ্রিন দিয়ে না গ্রিন নাকি ইয়েলো কালার দিয়েছে সো ইয়েলো কালার দিয়ে আমরা we can detect this fault, right? এই আমরা এখানে 0 আসবে এই ফল্টের জন্য 0 আসবে তারপর এখন and now we'll go to the last one very similar way. এটা তোমরা ইজিলি বুঝতে পারবে রাইট green color we are moving the green and what we know that is 0 and the last one this last one stack at 1 fault stack at 1 যদি হয় তাহলে এখানে 1 হবে এখানে 1 স্যার দুইটা ফল্ট কি একসাথে হইতে পারে না হ্যাঁ সেটা হতে পারতো কিন্তু এরা আমি জানি না এইটা প্যারালাল এটাকে প্যারালাল বলা উচিত না কিন্তু তারপর এরা প্যারালাল বলেছে তো সেটা একটু বলি তারপরে আমরা আর প্যারালাল আমি আর দেখাবো এখন আমি নিজে একটা তৈরি করবো এটা ব্ল্যাঙ্ক স্পেসে সেটা দেখাচ্ছি একটু পরে সেটা হলো দেখো এখানে যদি স্টাক এট 1 হয় তাহলে আমাদের ইনপুটে 0 হতে হবে তাই না এখানে এটা 0 মানে যে এখানে দেখো 0 দিয়েছে আর এখানে যদি 0 হতে হয় তাহলে এখানে হতে হবে 1 আর এখানে যদি 1 হতে হয় দেখো এখানে 1 হতে হবে আর এখানে যদি 1 হয় তাহলে তো তোমার এখানে তো ফল্ট নাই তখন এখানে 1 হবে হ্যাঁ তারপরে উপরটা কেটে কি হবে ও তারপরে দেখো এখানে 1 এই 1টা যদি আমরা এখানে পাস এইটার ইফেক্ট আমরা দেখতে চাই যে এই 1টা আউটপুটে আসে কিনা তাহলে এই লাইনটা কি করব 0 এটা 0 সেট করতে হবে এটা যদি 0 সেট করি তাহলে এও 0 দিতে হবে
তাহলে আমাদের এখানে কত আসছে? এখানে 1 1 এটা একটা 1 দিয়েছে কেন? 1 দিলে তো ডিটেক্ট করা যাবে না এই ফল্টটা। তাহলে এখানে যদি আমরা 1 দিয়ে দেই, 1 আর 0, এখানে যদি 1 আসে, নো দিস ইজ নট, দিস ইজ রং, রাইট? এখানে এটা দিয়ে ডিটেক্ট 1 আসবে না, তো আমরা এটার ইফেক্ট আসবে না এখানে। স্যার এন্টার একটাতে 0 দিলেই তো হয়ে যায় না? না, সেটাই বলছি যে এটা 0, তুমি ওখানে, এখানে তো ফল্ট নাই তো তখন, তাহলে এইখানে তো আমরা, এখানে তো 1 দিতেই হবে আমাদের, মানে এখানে 1 না, জি স্যার, এখানে এতে 1 0 মানে দিতে হবে তাহলে। তাহলে বি তে তোমাকে 1 তুমি দিতেই হচ্ছে, এখানে 1 দিতেই হবে, তাহলে তোমাকে এ তেও 0 দিতে হবে তোমার। এতে 0 1, রাইট? এতে 0 না দিলে তোমার এখানে 0 আসবে না, এখানে 0 দিতে হবে, আর এখানে 0 দিলে এখানে 0 আসবে, তাহলে এটা 0। তাহলে এখন তুমি 1 দিলে এইখানে 1, দিস ওয়ান ইজ রাইট, কিন্তু এরা এটা ভুল করেছে। এখন দেখো এইটাকে ওরা যদিও প্যারালাল বলেছে, কিন্তু এটা টাইম শেয়ারিং, তার মানে স্যার এখানে এখানে আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল, বলো। আমার যদি ফল্ট হওয়ার পরও আউটপুটটা সেমই আসে, যে আমার হচ্ছে ফল্ট ছাড়াও যেরকম আউটপুট যেরকম এখানে আছে, 1 ফল্ট ছাড়াও ছিল, আবার ফল্টের পরও 1 আসছে, তাহলে স্যার আমরা কম্পারেটরে দিলে তো কম্পারেটর বুঝবেই না যে আমাদের ফল্ট হয়েছে, তাহলে কি হবে? না, আমরা দেখেছি যে একেবারে, ও এখানে লাস্টের কথা বলছো তুমি, যে এখানে ফল্ট ছিল। না না স্যার, ফার্স্টে যখন free? আমাদের ফল্ট নাই, ফল্ট ফ্রি, তখন হচ্ছে আমাদের 1 আসছে আউটপুটে, আবার যখন ফল্ট আছে তখনও আউটপুটে আমরা 1 পাচ্ছি, তাহলে হচ্ছে ও। যদি আমি এখন ফল্টের আউটপুটটা আর হচ্ছে ফল্ট ফ্রি এর আউটপুটটা কম্পারেটরে দেই, কম্পারেটর তো বুঝবে না যে আমার হচ্ছে ফল্ট হচ্ছে কি ফল্ট হচ্ছে না, তখন কি হবে দ্যাটস স্যার? রাইট, রাইট, থ্যাংক ইউ, ভেরি গুড কোশ্চেন। রাইট, এখানে দেখো আমরা যে ফল্ট ফ্রি যখন ধরেছিলাম, তখন কিন্তু কোনোটাতেই ফল্ট ছিল না। এখন আমাদের এইটাকে ফল্টি করে আমাদের একটা, বাকিগুলিকে আমরা যদি ফল্ট ফ্রি ধরি, তাহলে আমাদের, রাইট, এখানে, রাইট, this is a good question, কিন্তু it doesn't look like we can get an answer from here. তা কি স্যার আউটপুটের 1টা 0 হবে? এটা না, এরকম তো হইতেই পারে, এই সার্কিটে মনে কর হচ্ছে 1, এই সার্কিটে যদি 1 আসে, Right, এরকম অন্য সার্কিটও তো হতে পারে যে একই আউটপুট আসতেছে, ফল্ট আর না, ফল্ট কিন্তু ফ্রি। সেটা আমরা এখনো পড়ি নাই। আমরা যে যে অ্যালগরিদম দেখলাম না, ওইটাকে আমরা মডিফাই করব, এরকম আসতে পারে, একই আসতে পারে, কিন্তু তোমার দুইটাই একই আসতে পারবে না। যেমন একটা আসতে পারে যে, ধরো তোমার ফল্ট ফ্রিটা 1 আসলো, কিন্তু ফল্টিটা 1 এবং 0 দুটোই আসতে পারে, তখন এটাকে আমরা বলি এক্স। মনে করো ফল্ট ফ্রির সময় শুধু 1 আসবে, আর ফল্টির সময় কখনো কখনো 1 আসবে, আবার কখনো কখনো 0 আসতে পারে। এগুলি এটা আমরা পড়ি নাই, আমরা সেটা তখন দেখবো আরো। আপাতত এই সার্কিটে দেখে কিন্তু তাই মনে হচ্ছে এটা প্রবলেম, এটা উই ক্যানট সলভ দিস ওয়ান। কারণ এই সার্কিটে আমরা এটাকে আমরা এক্সটেন্ড এখনো করি নাই, আমরা ডি অ্যালগরিদমটা পড়েছি শুধু, ওটার এক্সটেন্ডেড ভার্সন পড়ি নাই। তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি না, এখানে আমরা যদি দেখি অনলি দ্য ফল্ট ফ্রি আউটপুট, এবং এটা যদি কম্পেয়ার করি, সো ইট লুকস লাইক উই ক্যানট ডিটেক্ট। হ্যাঁ, এবং আমরা যদি এখানে ওরা যেটা দিয়েছে 1 দেই, বাট স্টিল 1 দিলে আমাদের কি হয়, যদি ওরা যেটা দিল 1 যদি রাখি, তাহলে ফল্টি সিগন্যাল হয়ে যায় 1। স্যার তাহলেও আউটপুটে 1 আসবে, ফল্ট কিন্তু ফ্রি, সেটা ফল্টি আসবে না ফল্ট ফ্রি আসবে সেটা বলুন। দুটো, হ্যাঁ রাইট, দুটাই 1 হয়ে যায়, রাইট, 1 দিলেও সে সেম হয়ে যায়, ফল্ট ফ্রি এবং ফল্টি দুটাই সেম হয়ে যায়, রাইট। এরা এটা অ্যাকচুয়ালি এখানে তো ফল্ট ডিটেক্ট করছে না, এখানে এরা দেখাতে চেয়েছে হাউ ইজ দ্য প্যারালাল ফল্ট সিমুলেশন, এক্সাম্পল দিতে গিয়েছে, বাট এক্সাম্পল ইজ নট ওয়ার্কিং, রাইট, এক্সাম্পলটা ভালো হয়নি, মানে এখানেও 0 আসা উচিত ছিল, এবং এটা সম্ভব হতো যদি এখানে অ্যান্ড গেট দিত বা কিছু একটা মডিফাই করতে হতো। এনিওয়ে, দ্য প্যারালাল ফল্ট যেটা বলছে এরা,
এখানে প্যারালাল কি করে হয়েছে দেখো, এখানে আমরা যদি দেখো ইনপুট আমরা ধরলাম এটা ডিটেক্ট করতে পারি, right? আমরা ওইটা কনসিডার করছি না যে এটা 1 আর ওইটা 1 আসলো। আমরা যদি ধরেও নেই যে আমরা রাইট, আমরা প্রথমটা ফল্ট ফ্রি ছিল আর পরের দুটা ফল্টে সিগন্যাল, এবং এই দুটো আমরা ডিটেক্ট করতে পেরেছি। তাহলে দুইটা ফল্ট এখানে, তাহলে দুইটা ফল্ট আমরা ডিটেক্ট করার জন্য কি করলাম, তাহলে আমরা ফার্স্টে আমরা দেখো এটা 1 1 ছিল আমরা প্রথমে দিয়েছি, তারপরেরটা আমরা কি দিয়েছি দেখো তো ইনপুটটা, তারপরটা 1 1ই তো দিয়েছি, দেখেছ? ফার্স্ট এই ভেক্টরটা না দিয়েছি, এটা তো এ আর এইটা হলো বি ভেক্টর, এটা বি। তাহলে এই যে 1 আর 1, তারপর সেকেন্ড ভেক্টর 1 1, তারপর লাস্টেরটা আমরা 0 আর 1 এরকম অ্যাপ্লাই করেছি না এখানে। জি স্যার। তাহলে এইটাকে বলেছে যে আমরা যদি এটাকে টাইম শেয়ার করে ফার্স্টে আমরা একটা দিলাম, 1 দিলাম, আবার পরেরটা আমরা পরের সিগন্যালটা আবার এটা একটু পরে গিয়ে আবার 1 1 এটা অ্যাপ্লাই করলাম, অ্যান্ড দেন আমরা 0 অ্যান্ড 1 অ্যাপ্লাই করলাম। এইভাবে এইটাকে বলছে আসলে প্যারালাল, কিন্তু এরপরে আমরা দেখবো যে আসলে দিস ইজ নট অ্যাকচুয়াল দ্য এক্সাম্পল অফ দ্য প্যারালাল। প্যারালাল আমরা কিভাবে করি দেখো, প্যারালাল আমরা একটু স্পেস লাগবে, আচ্ছা উপরে দিয়ে যেহেতু প্যারালালের সিগন্যাল এখানেই দিয়েছে, আমরা এখানে স্পেস পাচ্ছি না। এটা বিগার স্পেস, ওকে। এনিওয়ে দেখো আমরা এখানে তাই ট্রাই করি। এখানে দেখো এখানে দুটো ইনপুট আছে না, 2 ইনপুট, এই বেসিক যে এ আর বি, আমরা এখানে এ আর বি দিয়ে তারপরে কি করব, এটা অ্যান্ড গেটের একটা ফল্ট আছে, তো আমরা এই যে অ্যান্ড গেটটা এখানে দিব, অ্যান্ড গেট, আর আমরা মনে করো এখান থেকে এটাতে যেহেতু ইনভার্টার বেরিয়েছে, ইনভার্টার দিয়ে এখানে তো স্ট্রাক অ্যাট ফল্ট, ফল্টটা ছিল ওখানে, হলে ইনজেক্ট দ্য ফল্ট, ফল্ট ছিল কোথায়, এখানে এখানে একটা ফল্ট ছিল, আর আফটার দ্য ইনভার্টার এটা দেখো, এটা আমরা তো পুরো সার্কিটটা করতে পারি না, আমরা অনেক বড় সার্কিট হতে পারে। তো দেখো এই যে কি করা হয়, সার্কিটটাকে ব্রেক করে, ব্রেক না, এই সার্কিট কিন্তু অরিজিনালি আসেই, এই সার্কিটের আমরা আউটপুটটা দেখবো, তো তাহলে এইখানে অথবা আমরা এখানে এটা অর গেট, wait a moment, all right, after the inverter and then OR gate, okay, না আমরা ভুল করেছি না,
স্যার অর গেটের and আউটপুট গেটের আউট এন্ড গেটের আউটপুট অর গেটে আসবে। আচ্ছা এইটা না, এখানে কানেকশন দিলে এইটার উপরে ডিপেন্ড করবে। এই দুটো প্যারালালে এইটার আউটপুট দেখো, এইটার আউটপুট এই ফল্টের আউটপুট গিয়ে সেইটার উপরে ডিপেন্ড করে আরেকটা ফল্ট, এইটাকে প্যারালালি টেস্ট করা যাবে না। এইটাকে প্যারালালি টেস্ট করতে গেলে এই ফল্টটা ডিপেন্ড করছে এই ফল্টের উপরে, ডিপেন্ডেন্ট ফল্ট। এটা ডিপেন্ডেন্ট ফল্টটাকে একসাথে প্যারালালি টেস্ট করা যায় না। আমরা যদি এটা এই সার্কিটটা না করে আমরা অন্য ধরনের সার্কিট যদি করি, যে মনে করে এই দুটো প্যারালালি আছে এবং পরে আরো অনেক বড় সার্কিট আছে বা সামনে অনেক বড় সার্কিট থাকতে পারে, সেইটাকে আমরা যদি প্যারালাল করি তাহলে এটা আমি যেটা দিয়েছিলাম এইভাবে, যে দেখো দুইটা ফল্ট আমরা, এটা আমি জাস্ট এটা অন্য সার্কিট, রাইট, নট দিস এক্সাম্পল, এই যে ডিফারেন্ট সার্কিট কনসিডার করো। তাহলে এখানে একটা ফল্ট আছে স্টাক অ্যাট কত, এটা 1, আর এটা হলো স্টাক অ্যাট 0, মানে এরকম ফল্ট আছে। তো এবং এই দুটাকে আমরা এই একটা ভেক্টর দিয়ে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি কিনা দেখো, সেইটাকে আমরা বলছি একই টাইমে। আমরা যদি এখন আমরা কত দেখেছিলাম জানি, এটা এই আমরা এটা কত দিলাম 1 নাকি 1 যদি হয় এটাই হলো বোধহয় ফল্ট ফ্রি, না? ফল্ট ফ্রি যদি 1 দিই তাহলে এখানে আউটপুট আসবে কত, আউটপুট আসবে 1, তাই তো? ফল্ট ফ্রি আউটপুট 1। আর যদি এটা ফল্টি হয়, ফল্টি হয় 0 আসবে স্যার। 0। আর এইটা দেখো, এটা যদি ফল্ট স্টাক অ্যাট 1 বলেছি আমরা, স্টাক অ্যাট 1 যদি হয় তাহলে এখানে 1, এখানে 1, আর ওখানে যদি আমাদের 1 হয়, দুই ক্ষেত্রে সেমই আসবে স্যার আউটপুট 1 আসবে স্যার। না, ফল্ট ফ্রি সিগন্যালটা কোনটা তাহলে? এটা ফল্ট যদি না থাকে ফল্ট ফ্রি তাহলে ক্ষেত্রে ওটা 1 হবে। এটা আসছে 0, তাহলে এটা 1 আসছে, তাই 0 1। আর যদি আমাদের ফল্টি হয়, ফল্টি হলে তো 1 হয়। জি স্যার 1ই আসবে। না, তাহলে হবে না। এরকম যদি হয় তাহলে সার্কিটটা কিছুটা মডিফাই হতে হবে, একই রকম আসা যাবে না। আমরা যদি এখানে ইনভার্টার না দিতাম তাহলে কি হতো, তাহলে 1 আসতো, তবে এখানে যদি ফল্ট, ও আচ্ছা, প্রবলেম হলো তো স্টাক অ্যাট 1 ফল্টের। মনে করি এটা যদি স্টাক অ্যাট 0 ফল্ট হতো তাহলে কি হতো, স্টাক অ্যাট 0 ফল্ট হলে 0, স্যার আউটপুটে স্যার 1ই থাকবে, কারণ এত তো স্যার অলওয়েজ 1 তারপরে থাকতে তো পারে আউটপুট 1 আসার কথা এন্ড গেটের, স্যার অর গেট হওয়ার কারণে অ্যাকচুয়ালি যে কোনো একটাতে 1 আসলেই তো ওটার আউটপুট 1 আসছে। তাহলে এই ইনভার্টার যদি এখানে না থেকে উপরে থাকতো, মনে করো ইনভার্টার যদি এখানে থাকতো তাহলে এটার ফল্টি সিগন্যাল কোথাও 1 ইনভার্ট হয়ে, তাহলে এটা 1 হতো ফল্ট ফ্রি। আর যদি ফল্টি হতো তাহলে 1টা ইনভার্ট হতো 0, তাহলে 0 আসতো। দেখো আমরা যদি এইটা মুছে দেই, এই ইনভার্টার না দিয়ে এখানে ইনভার্টার যদি হয়, এখানে একটা ইনভার্টার হয়ে এখানে গেল, আর এটা এখানে যাবে, কিন্তু এখানে স্টাক অ্যাট 0 ফল্ট। তাহলে দেখো আমরা এখানে 1 দিলাম না দুটাই, তাতে দেখো এই দুটা ফল্ট একবারে ডিটেক্ট হয়ে যায়।
এখন দেখতে পেরেছো, বুঝতে পেরেছো এটা? ফল্ট ফ্রি জি স্যার। দুটাতেই ফল্ট ফ্রি সিগন্যাল 1 আর ফল্টি সিগন্যাল 0, কিন্তু এটা উল্টাও হতে পারতো অনেক সময়। মনে করো এখানে যদি থাকতো একটা ইনভার্টার এখানে থাকতো, তখন এটা তাহলে চেঞ্জ স্যার হয়ে যেত না? উল্টাই যেত স্যার। তখন উল্টে যেত, রাইট? এরকম থাকতে পারে সার্কিট, যে ফল্টি সিগন্যালটা 0 আর ফল্ট ফ্রি সিগন্যালটা 0 আর ফল্টি সিগন্যালটা 1। তার মানে আমরা এই যে একটা ভেক্টর অ্যাপ্লাই করে আমরা দেখো দুইটা ফল্ট একই টাইমে আইডেন্টিফাই করতে পারি, এইটাকে বলা হয় আসলে প্যারালাল ফল্ট। কিন্তু এরা এক্সাম্পল যেটা দিয়েছে এইটাকে প্যারালাল বললেও এটাকে আমরা প্যারালাল টাইম শেয়ারিং এর প্যারালাল হয়েছে, বাট অ্যাকচুয়াল প্যারালাল হলো এটা। আমরা আরো পরে এক্সাম্পল দেখতে পাবো, বড় ডায়াগ্রাম দিয়ে বড় সার্কিটে আসে এরকম, সেখানে দেখা যাবে। বড় সার্কিট হলে আমরা আরো ভালো করা যেত। আবার অনেক সময় হয় যে এখানে মনে করো মাল্টিপল ভেক্টর আছে, এটা তো মাত্র দুইটা টেস্ট ভেক্টর, এই জন্য এটা তেমন কিছু করা যায় না। অনেকগুলি মনে করো ইনপুট ভেক্টর আছে, মনে করো 6, রাইট, 6 ভেক্টর, আর এখানে তোমার একটা সার্কিট আছে। এখন দেখা যায় যে তুমি এই তিনটা মনে করো এই তিনটা অথবা এই 4টা ভেক্টর দিয়ে তুমি একটা সার্কিটকে টেস্ট করবে, একটা এরকম কোনো একটা সার্কিটে লাগাবে একটা পার্টে, আর এই দুইটা নিয়ে আরেকটা সার্কিটে লাগাবে, তাহলে একসাথে দুইটা প্যারালালিস টেস্ট করতে পারে। দ্যাট ইজ অলসো নোন অ্যাজ প্যারালাল সিমুলেশন। সো দিস ইজ প্যারালাল। আমরা আরো রিয়েল এক্সাম্পল দেখবো। ডিডাকটিভ ফল্ট, এখানে মনে হয় আরো এক্সাম্পল দিয়েছে। আচ্ছা, প্যারালাল কি করে করলো ওটা আমরা দেখেছি অলরেডি, হয়তো সেম এক্সাম্পলই এখানে। কনকারেন্ট আমরা দেখলাম, এই যে এটাকে কনকারেন্টও বলা যায়, যে আমরা এই যে একই সাথে দুটা ফল্ট ডিটেকশন করলাম, এটা প্যারালাল অ্যান্ড কনকারেন্ট। আবার এটা দেখো এটা কিন্তু প্যারালাল অ্যান্ড কনকারেন্ট, হ্যাঁ প্যারালাল অ্যান্ড কনকারেন্টই বলতে পারি আমরা। আবার শুধু প্যারালাল কনকারেন্ট না হয়ে এইটা হয়েছে আসলে প্যারালাল হয়েছে কিন্তু কনকারেন্ট হয় নাই, মানে এটা হলো টাইম শেয়ারিং। এটাকে আমরা কেন জানি না এটা প্যারালাল বলছে, আমার কাছে এটা প্যারালাল মনে হয়, রাইট? এটা একটার পরে একটা অ্যাপ্লাই করবে। এনিওয়ে আমরা কনকারেন্ট ফল্ট দেখলাম, এটা কি বলেছে, কনকারেন্ট ফল্টের এক্সাম্পল দিয়েছে। another example, ফল্ট স্যাম্পলিং। ফল্ট স্যাম্পলিং হলো ওই যে র্যান্ডম সিলেক্ট অফ এ সাবসেট, রাইট? তোমার যে তুমি কোন ফল্ট ডিটেক্ট করবে উই ডোন্ট নো, রাইট? তুমি র্যান্ডম একটা করে ওই যে 1 1 বা এরকম যদি থাকে, তুমি তারপরে 0 1 1 দিলে, তারপরে 0 0 1, তুমি র্যান্ডামলি অ্যাপ্লাই করতে থাকবে, তারপরে 1 0 0 এরকম র্যান্ডামলি তুমি এরকম ভেক্টর অ্যাপ্লাই করবে, আর দেখবে যে কতগুলি ফল্ট তুমি ডিটেক্ট করতে পেরেছো। তুমি যদি ধরলাম আমরা একটা 20 ফল্টস আছে, তার এই একটা দিয়েই যদি তোমার 3টা ফল্ট ডিটেক্ট হয়, এটা দিয়ে যদি 5টা ফল্ট ডিটেক্ট হয়, আর এটাকে যদি তুমি 4টা ফল্ট ডিটেক্ট হয়, এটা দিয়ে একটা ফল্ট ডিটেক্ট হয়, তাহলে দেখো 4 1 5 5 10 13, 4টে ভেক্টরে তোমার 13 ফল্ট ডিটেক্ট হয়ে যায়। তাহলে 13/20 ইজ অলমোস্ট 70%, রাইট? তাহলে তুমি বলতে পারো যে দিস ইজ ফল্ট ফ্রি, রাইট? 4টে ফল্ট দিয়ে ইনস্টেড অফ 8 ভেক্টরস, রাইট? 4টে ভেক্টর দিয়ে, সেটা বলছে র্যান্ডামলি সিলেক্টেড সাবসেট ভেক্টরস, রাইট? সো আচ্ছা, কি বলছে মোটিভেশন, আচ্ছা এটা আমাদের দরকার নেই, আমরা অলরেডি বলেছি মোটিভেশন প্রবাবিলিটি। এটা প্রবাবিলিটি হলে আমরা যে র্যান্ডাম নিব, তা র্যান্ডাম নিলে আমাদের কেমন হতে পারে, যে গাউসিয়ান ফাংশন যদি হয় তাহলে বেটার হয়। এখন আমরা র্যান্ডাম ভেক্টরটা মনে করো, তুমি যদি মনে করো যে আমরা এই যে 0 0 0 এখানে, আর তারপরে 0 0 1 এরকম র্যান্ডামলি এ পর্যন্ত গেল, কিন্তু উই ডোন্ট নো হুইচ ওয়ান উইল আইডেন্টিফাই দ্য ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ ফল্টস, রাইট? যেটা ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ ফল্টস, এমন হতে পারে যে আমরা যে 4টে যে এখানে ধরলাম, এই 4টে ভেক্টরই মনে করো এই গাউসিয়ানের এই এলাকায় আর এই এলাকায়, রাইট? তখন আমাদের এটা ভালো হবে না, ইট উইল বি ফ্ল্যাট, it will be flat Gaussian, right? If it's this, it becomes like this one sharp, আর এরকম যত বেশি শার্প হবে, তার মানে তুমি মিডিলের কিছু ভেক্টরগুলি ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ ফল্টকে আইডেন্টিফাই করতে পারবে। দ্যাট ইজ দ্য বেস্ট
সিনারিও এটা দেখিয়েছে। I think that's all. I think chapter 7. Okay, আমাদের টাইমও শেষ হয়ে গেছে। ওকে, তো এনি কোশ্চেন? আমি এটা স্টপ করি। হ্যাঁ বলো।